Good morning, class. So today we are going to learn about simple future tense using be going to. Does anyone still remember what is simple future tense? Simple future tense is a verb tense that used to talk about an action that will happen in the future. Jadi, simple future tense adalah kata kerja yang digunakan untuk membicarakan aktivitas yang akan terjadi di masa depan. Now, yesterday we have learned about simple future tense using will. So, there are three kinds of simple future tense. First is positive sentence. There are subject plus will, verb 1 and object. For example, I will go to Thailand next week. I-nya ini sebagai subjek, plus will and then go sebagai verb 1 atau kata kerja pertama. Saya akan pergi ke Thailand next week atau minggu depan. They will play football after school. Mereka akan bermain sepak bola setelah pulang sekolah. They sebagai subjek plus will and then play sebagai verb 1 atau kata kerja pertama. And then second negative sentence. There are subject plus will and we add not after will and then verb 1 and object. For example, I will not go to Thailand next week. Saya tidak akan pergi ke Thailand next week. I sebagai subjek plus will and then we add not after will and then verb 1 go. Lalu to Thailand next week. Saya tidak akan pergi ke Thailand minggu depan. And then second example, they will not play football after school. Mereka tidak akan bermain sepak bola setelah pulang sekolah. And then the third, interrogative sentence atau kalimat tanya. There are will, add with subject, verb 1, object, and then tanda tanya. For example, will you go to Thailand next week? Will plus you sebagai subjek and then go sebagai verb 1. Akankah kamu pergi ke Thailand minggu depan? And then second example, will they play football after school? Akankah mereka bermain sepak bola setelah pulang sekolah? Okay class, so today we are going to learn about be going to in simple future tense. Same as before, simple future tense has three kinds of sentences. First is positive sentence. There are subject, to be, going to, and object. For example, he is going to play a game. Dia akan bermain sebuah game. He di sini sebagai subjek, is sebagai to be, and then we add going to. Second, negative sentence atau kalimat negatif. There are subject plus to be, and we add not after to be, going to, and object. For example, he is not going to play a game. He sebagai subjek, is sebagai to be, and then we add not after is. Kita menambahkan not setelah to be, and then going to play a game. And then the third interrogative sentence atau kalimat tanya. To be plus subject plus going to, object, and tanda tanya. For example, is he going to play a game? Apakah dia akan bermain sebuah game? Jadi is-nya ini kita pindahkan ke depan. To be-nya ini kita taruh di depan, lalu subject, lalu going to. In simple future tense, we use this to be as follow. Dalam simple future tense, kita menggunakan to be sebagai berikut. There are is, am, and are. I with am menjadi I am. You with are, you are.
They with are, they are. We with are, we are. She with is, she is. He with is, he is. And then it with is, it is. Okay, this is another example of simple future tense. In positive sentence, I am going to buy a new laptop next week. I am going to buy a new laptop next week. Saya akan membeli sebuah laptop baru minggu depan. Untuk kalimat negatif, I am not going to buy a new laptop next week. I am not going to buy a new laptop next week. Saya tidak akan membeli sebuah laptop baru minggu depan. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, am I going to buy a new laptop next week? Am I going to buy a new laptop next week? Apakah saya akan membeli sebuah laptop baru minggu depan? Another example, contoh lainnya. In positive sentence, he is going to the beach tomorrow. He is going to the beach tomorrow. Dia akan pergi ke pantai besok. And then negative sentence, he is not going to the beach tomorrow. He is not going to the beach tomorrow. Dia tidak akan pergi ke pantai besok. Untuk kalimat interrogatifnya, is he going to the beach tomorrow? Is he going to the beach tomorrow? Apakah dia akan pergi ke pantai besok? So class, this is the time expression atau keterangan waktu that we can use in simple future tense. There are later atau nanti, tomorrow atau besok, tomorrow morning atau besok pagi, next yang akan datang, next time, next week, next year, and next Monday. Okay class, this is our exercise for today. For number 1 atau nomor 1 telah disediakan kalimat positifnya. Jadi, she is going to see a doctor on Friday. She is going to see a doctor on Friday. Dia akan menemui dokter di hari Jumat. Nah, kalian diminta untuk mengisi kalimat negatif dan kalimat tanyanya atau kalimat interrogatif. For number 2, telah disediakan kalimat interrogatifnya. Are they going to study English on Wednesday? Are they going to study English on Wednesday? Apakah mereka akan belajar bahasa Inggris di hari Rabu? Nah, kalian diminta untuk mengisi kalimat negatif dan juga kalimat positifnya. For number 3, sudah disediakan kalimat negatifnya. My father is not going to buy a new car next month. My father is not going to buy a new car next month. Ayahku tidak akan membeli sebuah mobil baru di bulan selanjutnya atau bulan yang akan datang. Nah, kalian diminta untuk mengisi kalimat positif dan juga kalimat negatifnya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan melalui WhatsApp dan dikumpulkan ke Miss Musda ya. So class, enough for today. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya.